people, what's up? My name is Snehal and I welcome you all to my YouTube channel. In this video, I will share with you my college days makeup routine and some skincare tips which I am sure आप लोगों को थोड़ा मदद होगा उससे and you will also make your skin flawless. What we do is we wash our face. So you can use any face wash, but you have to use any kind of exfoliator. Like this has this bristles, and when I roll it on my face, वो सब it get into the pores and clean all your dust. So I think this is very important step, and market में बहुत different शेप साइज आणि पैटर्न्स भी है इस एक्सफोलिएटर मतलब मसाजर के. सो यू कैन हैव गो एंड चेक इट आउट दैट इट ऑल्सो हेल्प्स योर ब्लड फ्लो इन योर फेस. लाइक व्हेन यू मसाज ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होता है एंड यू विल सी द रिजल्ट. मतलब you will see that glow and you will see that clear skin when you start using it. So I highly recommend it. So whenever you will use an exfoliator or whenever you will use scrub, after that you don't forget to use any kind of a mist or a toner so that जब आप वो लगाओगे you will close your pores. एंड देन आप उसके ऊपर कितना भी प्रोडक्ट्स लगाओ इट्स ऑल फाइन. नहीं तो क्या होगा, वेन एवर यू एक्सफोलिएट योर स्किन योर पोर्स ओपन एंड उसके ऊपर अगर आप प्रोडक्ट्स लगाओगे तो इट गेट्स क्लॉग इन टू द पोर्स एंड देन आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का प्रॉब्लम हो सकता है. सो नथिंग मच. आप कोई भी शॉप में जाके यू कैन आस्क फॉर एनी टोनर और एनी मिस्ट. सो दिस इज माई न्यू परचेज. दिस इज कायाज वाइट resilience refining mist, but later on I used to use is this plum ka tea tree toner. It's like, so the next step is like very important, but I am someone who skipped it my whole life, but recently only I have started doing it and it is good for your skin. It's moisturizer. So moisturizer बहुत लोग नहीं लगाते हैं इंक्लूडिंग मी, बिकॉज आई थिंक दैट मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन एंड ऑल इट गेट्स जस्ट पाइल अप, बट आई वॉज एक्चुअली अप्लाइंग इट इन अ रॉन्ग वे. हम बहुत सारा मॉइस्चराइजर लेके बहुत अच्छे से लगाते हैं. आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट वॉट वर्क्स फॉर माई स्किन इज आई टेक द मॉइस्चराइजर इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और वो मॉइस्चराइजर ऑयली एंड ग्रीसी नहीं होगा तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे द होल डे. अप्लाइंग मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस बूस्ट द हाइड्रेशन इन योर स्किन and also prevents flakiness and dullness, and it also gives an additional layer to your skin of moisture the whole day. So it is important, and अगर आपकी dry skin है तो don't even think of skipping this step because it will help you to smoothen your skin in the long run. So there's the cream which I use is Venusia. It has aloe vera and vitamin E acids cream. So I use it because my mom used it. Her doctor recommended it, and obviously we are girls. We go in our mom's closet, take the cream, apply and all. So that, but it's working great for me. It has some very good ingredients in it. So yeah. So after the moisturizer, there is this next step which can't be missed, and that is our sunscreen. So obviously I am not going to bore you with the benefits of sunscreen, but I will definitely tell you that you should apply sunscreen 365 days of the year. Yes guys, so some of you might know, some of you don't, but sunscreen है ना, हम सोचते हैं कि sunscreen सिर्फ समर में यूज की जाती है, एंड इट्स अ मिथ. इट्स नथिंग लाइक दैट. सनस्क्रीन पूरे
साल यूज की जा सकती है, एंड इवन इन रेनी सीजन एंड इवन इन विंटर। टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन नाउ इन मार्केट, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं और डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप, जो पहले नहीं होता था. So now what is happening is I have a combination skin. So basically I have a dry and an oily face. So उसके लिए मैंने बहुत सुना है कि मुझे कि people use gel based cream so that you know it gets soaked into the skin. So for gel base you have this Lotus Herbal Safe Sun that it has UV screen matte gel with SPF 50. So the next product I use for my sunscreen is this Green Berries SPF 40 spray lotion. It's a spray lotion, guys, and you have to just spray it on your face and then massage it properly, like spread it all over your face and you are done. And it's a very fun procedure. The thing is, it is liquidy in consistency, but it is working for my skin. My skin doesn't get tan after applying this, and plus it's a little sticky, I can say, but a little tacky, so it gives that dewy finish to my skin and the glow. So I am currently using this cream. This sunscreen is available on Amazon, and I will try and find this sunscreen lotion, and the link will be down below. So after dealing with my skincare, I am now ready to face the pollution out there. For my base, I am going to tell you a few things. First thing is, I used to not apply any foundation on my skin because we have to go to college for like 9 months of our year, and पूरे के पूरे 9 महीने हम फेस पे फाउंडेशन लगा के नहीं जा सकते. या BB and CC क्रीम्स आर फाइन, बट दे टेंड टू ऑक्सीडाइज ऑन योर फेस. मतलब आप लगाओगे, धूल में जाओगे और वो आपको ब्लैक एक शेड डार्कर बना देंगे एंड स्किन डल हो जाएगी. मतलब मेरी तो होती थी. सो आई यूज टू हाईली स्ट्रिक्टली अवॉइड BB and CC क्रीम्स. So the only step which I'm going to use today is the concealer. This is Instant Age Rewind Eraser Dark Circles, and girls, I'm in the shade 144 Caramel. Dark circle के नीचे मैंने लगाया है, and I can also like spot conceal जहाँ पे भी मुझे pimple है, darkness है. मेरा also suggest कि आप लगाओ ही मत, ये भी procedure मत करो, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं ये सब लगा के जाती थी. लाइक कंसीलर आई यूज टू अप्लाई, इट यूज टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस. लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, बट एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है जब आपकी स्किन अच्छी दिख रही है, फ्लॉलेस है, तभी. बट नाउ व्हेन आई टर्न बैक एंड सी कि ये सब की ज़रूरत नहीं थी. लाइक कैन यू फील मी? Because it was college यार, कॉलेज में कौन इतना देखता है. It was not needed, and love makeup and want to do it. This video is for them, and those who don't want to do makeup in college, just watch it, girls. मैंने कोई भी ब्रश यूज नहीं किया. It's like my skin only. Like, can you tell the difference? No, it's like my skin. This is Maybelline's Fit Me powder in the shade Natural Beige 220, and जब मुझे कंसीलर नहीं लगाना होता ना, I apply all my skin routine and on top of it I apply this powder and I'm done for the day. So next is eyeliner, and I'm going to apply my eyeliner now. If you want to do your eyebrows, you can go and do it, but I was someone who never did eyebrow in college, that I had this phase. So when I entered college, I used to apply lip balms. Then after some years, I used to apply lipsticks, the light ones, and then I was like, no dude, lipstick is like being very bold and out there.
फिर मैंने सोचा लेट्स स्विच टू लिप बाम. फिर अगेन एक साल ऐसा फेस था जिसमें मैं सिर्फ लिप बाम लगा के जाती थी एंड आई यूज्ड टू गेट कॉन्शियस बिकॉज लिप बाम फटाक से निकल जाता है. इट्स लाइक आई यूज्ड टू रीटच इट. So that was a struggle, that was a struggle. But during that struggle, I found some very good products which now I can share with you. It's Maybelline's New York. Alia loves New York limited edition lip balm in the shade Highline Wine. Like, look at it. It's just like I'm applying a lip gloss and nothing else. So just for your reference, the favorite nude shade of mine, which is my lips but better, Sugar Cosmetics, it's a Pout Time Vivid Lipstick in the shade 08 Brown Town Abbey. So that's it for today, guys. I hope you all loved the video, and if you like my video, please hit that big fat thumbs up down, and if you want to shower your love, please feel free to write in the comment section down below. And last but not the least, and very important, girls, please subscribe to my channel, and there is a red button right down here. Please click it, and also click the notification bell besides it so you will be notified every time I am on YouTube. I will see you in my next video, girls. Bye.